হ্যালো বাংলা ভিউয়ার্স, আমরা এই ভিডিওতে দেখাবো এমব্রয়ডারি বোট নিয়ে কিভাবে তৈয়ার করেন। প্রথমে ববিন কেসটা রেডি করমু। নিচে দিয়ে আমি বড় ফুতা দিলাম। টাইটলি এটারে ফেসানি লাগবো। ফেসানি শেষ হয়ে গেছে আমার। যেন ও ববিন কেসর ও পিন আছে যেন ওটা সামান্য একটু লুজ কইরা নিব। এখন ওটার ভিতরে দিয়া আর ফুতারে ঠিক করে লিমু। ঠিক করে ওটা যেন লুজ আছে কিছু টাইট করে লিমু যাতে ফুটা প্রপারলি আউট হইতো। এটা আমার ফ্রন্ট কামিজের পার্ট, সামনের পার্ট আর বুকরম নিছি আমি। লম্বা 9 ইঞ্চ আর চওড়া নিছি ফুল কামিজের জুখা। বুকরমটা আমি অ্যাটাচ করলাম কামিজের উল্টা দিকে। আয়রন মাইরে এটারে অ্যাটাচ করি লিমু কাপড়ের লগে। এখন ফোল্ড কইরে আমি আর্মগুলো কট করি লিমু। ফোল্ড করছি, এখন বোট নেকর মেজারমেন্ট করমু। চৌড়াই দিকে দিমু 4.5 ইঞ্চ। ডিপ দিমু 4 ইঞ্চ। দেওয়ালে একটা শেপ ড্র করবো। ও আমার মিডল অন্তনে আমি অন্য ধর্ম 4.5 ইঞ্চ। ও লাইন তো আর এক লাইন দিমু জানে আমি গাফ রাখমু 1/2 ইঞ্চ। প্রথম লাইন দিছি আমি 4.5 ইঞ্চ। সেকেন্ড লাইন দিমু আমি 4 ইঞ্চ। হাফ ইঞ্চ করে কমি কমি যাইব আমার। ও সাইডে জেলা আমি লাইন বইছি, ও সাইডে দিয়ে লাইন বইম। এখন আমি এমব্রয়ডারি করমু নর্মাল মেশিন দিয়া। সেলাই লেন্থ আমি দিছি বাক্কা
যার যতক্ষণ লেন্থ দিতে চাও সিলাইয়ের। ওইলো আমার এমব্রয়ডারি বাটল দিকে। এখন কাপড়ে ফোল্ডিং কইরিয়া ও সাইডে দিয়ে একটা সিলাই লাগাইয়া নিমু ঘুরাইয়া। মিডলে একটা কাট লাগাইমু। লাইন একটা ড্র করি নিমু মিডল। আমারও কামিজের কাপড় মিডলে একটা কাট দিমু। আমার নেকর পাট কামিজের পাটের উপরে বসাইয়া একটা মিডলে সিলাই লাগাই দিম প্রথমে। এখন নেকর সাইডে দি পুরাইয়া সিলাই লাগাই দিমু, বুকরমও সিলাই পড়তো না। সাইডে দি 1/4 ইঞ্চি কাপড় রাখিয়া বাকি কাপড় কাটি লিমু। সিলাই কাটতো না, ছোট ছোট কাট লাগাইয়া নিমু। নেকর পাট উল্টা দিকে দিলাইমু আমি। এখন সাইডে দিয়ে একটা সিলাই লাগাই দিমু ঘুরাইয়া নেক। এখন ডরি পাইপিং বানাইমু। তো আমি ডরি নিছি আর কাপড় নিছি, ওলা ফল্ট দিমু দিয়া সাইডে সাইডে সিলাই লাগাইমু। ইয়ালো কাপড় তো ইয়ালো ফুতা লাগাইমু উফরে দি। ও সাইডে দিয়ে একটা সিলাই দিলাইমু কাপড়ে 1/2 ইঞ্চ ফোল্ড কইরা। এখন গলার নিচে ও পাইপিং সাইড রাখিয়া বাহার রাখিয়া ওনার মাঝে সিলাই লাগাইমু সারা গলা ঘুরাইয়া। এখন উল্টা দিকে ও যেনে পাইপিংয়ের কাপড় আটাচ করছি, মিডলে একটা কাট লাগানি লাগবো, নাইলে ইটা কাপড় উঠিয়া বই থাকে। এখন অমনে কইরাও কানভাসর লগে একটা সিলাই লাগাই দিমু। তো দুইও পার্ট জয়েন্ট হয়ে গেল, মেইন পার্টও নাই, ও পার্টর লগে ও পার্ট।
আমি ফ্রেঞ্চ নট লাগাইয়া নিছি কিভাবে লাগাইছি তা দেখাইমু এখন আমি অন্য সুই সুতা দিয়া বিড লাগাইমু ডিজাইনার বোট নেক আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে যারা আমরা চ্যানেল নতুন ভিউয়ার্স প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করবেন আরো নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য লাইক কমেন্ট শেয়ার উইথ ইউর ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং